Welcome to this third session of our annual international lecture series named after Millie Bloom. I will just say a word in Hebrew about the transcription. יש תמלול מאנגלית לעברית. כדי לראות את התמלול צריך להפעיל את האופציה של ה-CC. עוז, אתה שם את ההוראה לזה בצ'אט? אז ההוראות לאיך להפעיל את התמלול נמצאות בצ'אט שלנו. And I will now continue in English. So hello everyone, as I said, my name is Dr. Anat Greenstein and I work here at the Center for Disability Studies at the Hebrew University, which is a partnership between the School of Social Work at the Hebrew University and Joint Israel. Our aim at the center is to promote knowledge, research, teaching, and services that are informed by the social model of disability in its broadest sense. And also we aim to build international collaborations as well as to develop local knowledges. And today's session is part of the Millie Bloom International Lecture Series. And we would really like to thank again Jim Bloom for his generous donation that enables us not only to hold this international lecture series and bring world-leading experts, but also to develop local knowledges through grants and fellowships. And we have the grants and the fellowships. The deadline for applying for those is in a week's time on the 30th of November. There is information about that on our website and on our Facebook and our mailing list. So please do join all these venues to get in touch and learn about our activities and also about the funding opportunities that we offer. So this year we chose to focus the lecture series on issues of choice, autonomy, and risk in the lives of disabled people. And we've already heard from Professor Peter Beresford and from the UK and from Professor Gemma Carey from Australia about personal budgets. And if you want to follow up on those, if you haven't been in those lectures, you can watch the recordings on our websites, on our YouTubes, and we also have short summaries in Hebrew of the lectures that you can find on our website. And today we will hear from Dr. Anna Arshteyn-Kerslake about the intersections of gender, disability, and the denial of legal capacity, followed by a comment from Advocate Yutam Tolub, which I think many of you already know, who will be looking at the successes and challenges of legal capacity reforms. And this will be followed by a Q&A from you. We do encourage you to get in touch, to comment on the chat during the lecture. You can comment in Hebrew, in English, in the Q&A as well. You can ask in Hebrew. Feel free to do that. Also during the lecture, Anna will be speaking in English and there is the transcription in Hebrew. And every few minutes, I will give a short summary in Hebrew of what was said in English. Yotam will be speaking in Hebrew. On the 7th of December, in 3 weeks, we will hold the final session of the lecture series, which will be a panel in Hebrew, in which we will have people who are influencing the policy, campaigners, discussing the future of welfare services for disabled people in Israel in light of the international experience of legislating and campaigning for services that support and increase the person's choice and autonomy over their lives. And really, disability scholars and activists have long been fighting for a reconceptualization of the concept of independence and autonomy, opposing this notion of autonomy or independence as something that is wholly located within the person, within the individual, and is inherent to a person's innate capacity, and posing in opposition to this notion, promoting an understanding of autonomy as deeply relational, created or hindered through social, legal, and environmental arrangements that meet the needs of certain people
as well as through interpersonal relationships that constitute or deny the personhood of others. So today, Dr. Anna Arshteyn-Krslayk, who is one of the world-leading scholars looking at denials of legal capacity and the ways these denials are used to marginalize and disempower disabled people, and in particular disabled women, as well as other gender minorities. Dr. Arshteyn-Krslayk has recently transferred from Melbourne to the National University of Ireland, Galway, where she is the program director of the Masters in International Human Rights Law, the Vice Dean of Graduate Studies, and the Associate Head of Equality, Diversity, and Inclusion. And she will be talking to us today about the intersections of gender, legal capacity, and disability. So Anna, to you. Thank you so much, Annette. That was a lovely introduction. And it's great also to hear a little bit about what's happening in your center over the next month. So that was wonderful, thank you. I'm very happy to be here today, and it's lovely to see so many people here. I think that the right to legal capacity is such an important issue, and one that is only in the last 10 years really gaining a lot of ground as a core human rights issue. So thank you for being here. I thought that I would start off actually with a little bit of information on my background and my family's background. And I think that that's important because I think it has for me been the framework for my work. And I think it will also give you a framework to think about these issues. So I came to disability rights from both professional and personal interest. I grew up in the disability community. My sister has Prader-Willi syndrome, which is a difference in chromosome 15 that causes intellectual disability and physical disability as well. And basically a need to constantly eat for those of you that aren't familiar with it. We surrounded ourselves with other families with children with disabilities. And of course, that wasn't in any way intentional on my part because I was just a child. But my parents, I think, did that because that was a way to have people around us that relate to our issues, and also a way to build friendly community and diverse community. So when I began law school and began working in human rights, it perhaps is only natural for me to begin working in the disability justice space. Because it wasn't until really I was in my 20s that I realized that not everyone is exposed to the rich and diverse disability community in the way that I was throughout my life. Which is a significant lack for most people, I think. I began in the human rights field working with Human Rights Watch, and then shortly after that turned to academia, working as a Marie Curie Research Fellow with Jared Quinn at the Centre for Disability Law and Policy at the National University of Ireland in Galway, where I've now just recently returned as well. And my work and my personal life quite quickly turned to the right to legal capacity, or the right for people to make their own decisions. And I'll go into more detail on the legal side in a moment. But I just want to share with you some of the more personal side of why my both personal and then after this professional interest turned to this right to make decisions.
And this is really my sister's story that I have asked her permission to share. And I want to say right now that it is a very difficult story that I'm going to share. So I just want you to be aware that it's a difficult story, and I'm happy to answer any questions afterwards. The difficulty began when my sister was 16 and she was sexually assaulted in a special education class by another student in the class. However, we didn't learn about that sexual assault as her family until several years later, when she was provided her first sexual education class. I think she was around 18 at the time. So prior to that, she had very limited information around what sexual assault was. And it wasn't until she was provided sexual education around the age of 18 that she understood what sexual assault was and was able to tell us that she had been sexually assaulted. This assault and the preceding experience of seeking help has resulted in many years of mental health disability, including post-traumatic stress, hearing voices, and ultimately a diagnosis of schizophrenia. That also coincided with her experience living in a group home, where her mental health disability in particular was not well understood and resulted in chemical restraint, physical restraint, and now an ongoing need for psychotropic medication that's had long-lasting impacts. These experiences, which are very personal experiences, quickly turned my work to trying to understand how we could have a system that would result in such profound violations of an individual who was seeking support and help from educational systems and from government support systems. I might just pause here for Anat to give a brief overview, if that makes sense. Anat, is that a good place to pause? Thank you, Anna. אז אני רגע אתרגם. אנה אמרה שחשוב לה להתחיל בסיפור האישי שלה ובמה שהביא אותה בעצם לעסוק בתחום. היא גדלה בבית עם אחות עם תסמונת פראדר ווילי שמתבטאת במוגבלות שכלית ומוגבלות פיזית, וכתוצאה מכך היא באמת המשפחה שלה חיה עם הרבה אנשים, הם חיפשו את החברה של הרבה אנשים עם מוגבלות, וזה היה הקהילה שבתוכה היא גדלה, ולכן היא גם עסקה, כשהתחילה לעסוק בעריכת דין ובזכויות אדם, היא פנתה לתחום הזה של זכויות של אנשים עם מוגבלות. היא חלקה איתנו את הסיפור המאוד קשה של אחותה, שבגיל 16 הותקפה מינית בבית הספר שבו היא למדה על ידי תלמיד אחר, אבל רק בגיל 18 המשפחה גילתה את זה כתוצאה מזה שהאחות נחשפה לשיעורים של חינוך מיני, ובעצם הבינה שמה שהיא עברה היה תקיפה מינית. כתוצאה מהתקיפה המינית אחותה סבלה מבעיות בבריאות הנפש, מתסמונת פוסט-טראומטית ובסופו של דבר גם מסכיזופרניה, ובעצם סוממה בתרופות פסיכיאטריות מרסנות בבית שבו, בדיור המוגן שבו היא התגוררה, והתופעות האלה הובילו את אנה ארשטיין-קרסלייק לשאול איך אנחנו מפספסים כל כך, איך המערכת כל כך לא מצליחה לעזור לאנשים עם מוגבלות שפונים אליה לעזרה. Thank you, Anna. Back to you. Thank you, Anat. The more that I've worked in this field, the more I realized that personal story, again, was not
unique experience, unfortunately. Unfortunately, there's many people with disabilities around the world experiencing similar injustices. What I would like to turn to now is the more sort of legal side, and also the specific gendered aspects of the legal side of these issues. First, I just want to lay the foundation of what is legal capacity. And I think many of you here are perhaps already familiar with the concept of legal capacity, but just in case, and to make it clear what my understanding of legal capacity is, I'll go over it briefly with you. Legal capacity, according to human rights law, as it's been defined by the Committee on the Rights of Persons with Disabilities, is both the law's recognition of the individual as a holder of rights, so as a legal entity, and the recognition of the individual as a legal agent. And these two elements of standing and agency are really critical. It's critical that they're both included in the concept of legal capacity, because it's the two of them together that create a recognition of the individual as a decision maker. So in other words, an individual has to be recognized as both a legal entity and a legal agent in order for their decisions to be recognized in law. And just to give you the background, the human rights background, the first time the right to equal recognition was seen in human rights law was in the Universal Declaration of Human Rights in the mid-1940s. So and of course the Universal Declaration is the core human rights document, which in theory is where all other, or where all human rights sort of emanate from. So the basis for all rights, in theory, is found in the Universal Declaration. And I just mentioned that so that it's clear that the right to legal capacity and legal recognition is not something new, actually. It's something that is a core human right, and it's very universal as well. It's not something that only applies to people with disabilities or women with disabilities. It's something that applies to all humans. So just to give you that foundation, and of course the most recent detail given to the right to legal capacity can be found in the Convention on the Rights of Persons with Disabilities in Article 12. I'll just give one more sentence, and then Anat, I might turn to you again to do a summary. The main implications of the right to legal capacity are in the areas where the law regulates individual decision making. So guardianship laws, mental health laws, any laws related to supported decision making as well, which are mostly newer forms of law. So the right to legal capacity guarantees a right for all individuals to be recognized as decision makers on an equal basis. And this has wide-reaching impacts in almost every area of law: criminal law, civil law, medical law, because in all of these different areas, there's different mechanisms for denying decision-making. And what I'm going to go on to talk about is how people with disabilities and women and gender minorities with disabilities in particular are disproportionately impacted by such laws
in some ways. I would like to strongly encourage an emphasis on meeting their unique needs. I might turn over to Anat now to give a brief overview. Is that okay, Anat? Thank you very much, Anna, and I think you really speak very clearly, so I will really keep it brief. אז הזכות לכשרות משפטית בעצם היא זכות אדם בסיסית שנובעת מתוך הצהרת האו"ם על זכויות האדם, בעצם המסמך שהקים את האו"ם וממנו מגיעות כל זכויות האדם. הכשרות משפטית מכילה שני חלקים ששניהם צריכים להתקיים והם מאוד משמעותיים. היותו של האדם ישות משפטית, זאת אומרת מישהו שיכול לעמוד למשפט שיש לו חובות וזכויות ברמה המשפטית, והסוכנות המשפטית, היכולת של אדם לקבל החלטות לגבי חייו, שזאת נקודה מאוד משמעותית בהקשר הזה של כשרות משפטית, שקשורה לכל היכולת של קבלת החלטות בחוקים של אפוטרופסות, בחוקים של בריאות הנפש, ובהמשך ההרצאה, מה שדוקטור ארשטיין-קרסלייק תדבר עליו, זה השלילה של היכולת של אנשים לקבל החלטות על סמך הרעיון הזה של כשרות משפטית. היא תטען שהשלילה הזאת משפיעה במיוחד על אנשים עם מוגבלות ועל נשים, והיא תדבר על הצורך להבין את הצרכים הייחודיים של אנשים עם מוגבלות ושל נשים בתוך ההקשר הזה של קבלת החלטות ותמיכה בהן. Thank you, Anna. Thanks, Anat. So turning to legal capacity and gender, and this is the topic that my most recent book that I published is on, which is called Legal Capacity and Gender, and it was published by Springer earlier this year. So it was both my personal life and the story that I mentioned before, and my professional life working in legal capacity law reform around the world that led me to see that there are specific denials of the right to legal capacity and decision-making that are occurring on the basis of gender. And a lot of them are being overlooked. So I began looking into this. I began researching some of the historical prejudices, really, that might be leading us to a place where women and gender minorities, such as transgender people, queer people, and many others, are being disproportionately impacted by denials of the right to legal capacity. And what I found, or maybe what I argue, is that a long history of stigma related to the idea of hysteria being associated with women, and a decrease in decision-making skills that's associated with disability, as well as a assumption of mental health disability related to people with related to gender minorities. All three of those things. So hysteria, the history of hysteria, the assumption of decreased decision-making skills of people with disabilities, and the assumption that gender minorities have mental health disability, I think are contributing to law, policy, and practice that's denying women and gender minorities with disabilities in particular, but also women and gender minorities without disabilities that are so contributing to those groups having their legal capacity and their right to decision-making denied disproportionately and in unique ways than others. And I'll just turn back for a moment to the story that I told you of my sister, to sort of give some of this a grounding in a real story. So my sister wasn't
given, so she was in mainstream education until she was, I think must have been about 13 or 14 when she entered high school, and there was no longer any mainstream education available in the area of California that we were living. So she was then put into special education, where we as a family did not know that they weren't given the same sexual education classes as all the other students that were in mainstream education. I think that really disrespect for those students' sexual decision making led or at least contributed to her experiencing sexual assault, and then definitely contributed to her not being able to recognize that she had been sexually assaulted until many years later. She wasn't provided the support for sexual decision making that is essential for everyone, whether you're a man or a woman, or gender minority, or a person with a disability or without a disability. As you mature and grow, sexual education and an understanding of appropriate sexual behavior and how to make sexual decisions is absolutely critical. And the fact that those special education students weren't given the same sexual education, I think, is an indication of a lack of recognition of their sexual decision-making skills, and again, a lack of provision of support for developing those skills. And I think it's perhaps obvious that the world we live in and the power dynamics that are still very much a part of our gendered world make sexual education for women, I think, particularly important, especially in terms of providing information and skills around how to make sexual decisions, and how to seek help if unwanted sexual activity is occurring. So I hope that's a sort of concrete example for you of how it's critical for legal capacity to consent to sex, basically, is not only recognized but also supported in everyone, including especially women with disabilities, I would argue, and gender minorities with disabilities, because I would argue that gender minorities are experiencing similar power dynamics to that of women, in terms of needing to overcome and often, unfortunately, experiencing that burden as an individual, the need to overcome centuries of male-dominated culture. So I've just given you a sort of one snippet, but you can probably see for yourself how my sister's story actually has many other areas where you can see that gender came into play in terms of the denial of her decision-making over a long string of events. One thing I want to highlight in particular is the relationships of power. And I think and this is the argument that I develop in my book. I think that probably is really the key to creating law, policy, and practice that is sufficiently sensitive and sufficiently protects the right to legal capacity of women and gender minorities with disabilities in particular.
And what I mean by relationships of power is simply the acknowledgement and consideration that women and gender minorities in particular are faced with lack of power in many, many social situations, and not just sexual situations, of course. Often simply in even daily decision making. There's assumptions that women and gender minorities lack the same decision making skills as men. And in a way, it feels gendered to acknowledge that. But in another way, it feels really important to acknowledge it because that's our history, and that's a history that we need to be continually conscious of, and particularly in the struggle to ensure that everyone has their decision-making recognized on an equal basis, and that everyone has appropriate support for making decisions, especially legal decisions. Just wanted to turn for a moment to gender minorities, and also mention the some of the practicalities of where gender minorities in particular are experiencing barriers to legal capacity and decision making. One of the core areas is documentation. So, and this applies to gender minorities with disabilities and without disabilities. Many gender minorities, especially those that are transgender individuals or non-binary individuals, are faced with legal systems that do not provide appropriate and safe opportunities for them to have their gender, the gender that they identify with, recognized on documentation. And that has an effect for decision-making in many areas of life, including education, employment, travel, because all of these areas require documentation, or often require documentation. And many people that can't have their gender identity, the identity that they identify with, or the gender identity that they identify with, when they can't have that accurately reflected on their identity documents, it makes the world unsafe for them, and it makes the use of those documents unsafe as well, due to prejudice, discrimination, and systemic violence against gender minorities, and particularly transgender people and non-binary people. And again, this is true for both gender minorities with disabilities and without disabilities. But I think it's important to mention it because it's an area that's often overlooked, particularly in the space of disability rights. But there's many people with many gender minorities with disabilities that have these issues, and I think we need to be more aware of them, especially when we're creating law, policy, and practice related to protecting the right to legal capacity and the right to decision making, and supporting the exercise of that right and the exercise of decision making. I think I might pass over to Anat again here, and then I'll just do a final sort of summary and wrap up and open for questions. Is that okay, Anat? Thank you. So אני רגע אסכם את הדברים האחרונים ששמענו. אז בעצם היסטורית, הזכות, היכולת לקבלת החלטות של נשים, אנשים עם מוגבלות ומיעוטים מיניים,
נתפסה כמופחתת מול איזושהי תפיסה של הרציונליות כמה שמגולם אצל הגבר בתוך הפטריארכיה. הגבר נתפס כרציונלי, נשים היסטורית יש עליהן סטיגמה כהיסטריות, רגשיות מאוד, בעלות יכולת קבלת החלטות מופחתת משל גברים. אנשים עם מוגבלות, הרבה פעמים התפיסה שלהם זה שאין להם את היכולות השכליות לשקול ולקבל החלטות באופן ראוי, ואנשים ממיעוטים מיניים הרבה פעמים נתפסים כאנשים חולים, שהוא סטיגמטית, זה לא מה שדוקטור ארשטיין-קרסלייק אומרת עליהם, אלא סטיגמטית, היסטורית. אנשים ממיעוטים מיניים נתפסים כאנשים חולים עם מחלות נפש שלא יכולים לקבל החלטות, לשקול בצורה ראויה את ההחלטות על החיים שלהם. ובעצם התפיסות הסטיגמטיות האלה של אנשים כאנשים עם פחות יכולת לקבלת החלטות, מחלישים אותם עוד. זאת אומרת, זה לא שכולם שווים בפני החוק, אלא האנשים האלה צריכים להיאבק מול התפיסה שלהם כאנשים נמוכים, ומול מערכות מבניות וסיסטמיות שמחלישות אותם בקבלת החלטות. לדוגמה, עבור אנשים עם מוגבלות, הנושא של היעדר של חינוך מיני אצל הרבה מאוד אנשים, מחליש את היכולת שלהם לקבל החלטות. אז יש לנו כאן מערכת של יחסי כוחות, שמראש מוטה נגד האנשים עם מוגבלות, נשים ואנשים ממיעוטים מיניים, ובנוסף לזה המערכת עוד יותר מחלישה את האנשים האלה. כלפי אנשים עם מיעוטים מיניים, החוסר הכרה בזהות המינית שלהם בתוך מסמכים רשמיים, הרבה פעמים הופכת זירות חשובות כמו עבודה, נסיעות, חינוך, לזירות מסוכנות עבור האנשים האלה, כי ההיעדר של ההכרה בזהות המינית שלהם חושפת אותם לאלימות פיזית, רגשית, ומייצרת בעצם סביבות שלא בטוחות עבורם ובכך מחלישה אותם. ונקודה מרכזית באמת שדוקטור ארשטיין-קרסלייק רצתה להפנות את תשומת ליבנו אליה, זה שקבלת החלטות זה לא אצל איזה אינדיבידואלים חופשיים שכל אחד נמצא במקום שלו, אלא היא מאוד מאוד מושפעת מיחסי הכוחות החברתיים, ומשמשת כמכשיר שמשעתק את היחסים האלה ומחליש את המיעוטים שהיא דיברה עליהם. Thank you, Anna. Thank you, Anat. So to wrap up, I wanted to talk a bit about the sort of practical implications of these issues for law and policy. And I maybe should reiterate that the overarching goal really is to create law and policy that respects the right to legal capacity of all people on an equal basis, meaning that the right to legal capacity, the right to legal decision-making isn't denied on the basis of disability. And in terms of gender, I think this is, first, I think gender is really important to consider anytime we're reforming law, policy, or practice related to legal capacity. Specifically, I think there are some areas of choice that are specifically impacting women and gender minorities and need to be reformed, especially with the rights of women and gender minorities with disabilities in particular in mind. Two of those areas, for example, and I'm happy to talk more about them if anyone has more questions. Two of those areas, for example, are sexual offenses legislation. And I have also written
some of this in my book, but also a couple other journal articles on this. So a lot of sexual offenses legislation around the world, much more than we would maybe imagine, is still exists in a way that criminalizes sexual activity of people, and sometimes specifically women with mental impairment is often the terminology. These laws are often created with the professed goal of protecting women and gender minorities with disabilities, and especially with mental health disabilities or cognitive disabilities. However, I have seen over and over again from real people's stories and also from sort of systemic research that these laws, one, are often not used very much, and they're not used very much to actually prosecute anyone, and their impact on society is a ingrained disrespect for the sexual decision-making of, I believe, women and gender minorities with disabilities in particular. So that's one area that I think is really important, and an area that Ireland actually made a change to. It's not perfect, but made a change to recently in the last few years. So that's an example. Another area is reproductive choice. The discussion around reproductive choice and abortion often excludes or completely ignores women and gender minorities with disabilities. And in fact, often ignores gender minorities in particular, in general. This is an area that is I think, core exercise of the right to legal capacity, and the rights and the needs of women and gender minorities with disabilities should be front and center in that discussion. Again, this is a non-exhaustive list. I just wanted to sort of wrap up with an overview of some of the practical areas of law and policy where these issues arise and that we can give attention to. So another one, which I maybe have gone over already, is gender aware and sensitive sex education policy and training and law. And that is policy, training, and law that encompasses the needs of women and gender minorities with disabilities as well. But I do think it's important to note that gender minorities in general are often overlooked in the context of sexual education policy, training, and law creation. I hope it's clear why those things are important, but my sister's story is just a small example, which is an unfortunately common occurrence for women and gender minorities with disabilities. A lack of sexual education and the lack of support for sexual decision-making that leads to an abusive and ultimately traumatizing situation. Finally, this is sort of a broad statement, but maybe it encompasses a lot of what would help create change in this area, which is the creation of support systems for legal decision making, and I mean that in the broadest sense. The creation of support systems for legal decision-making that take into consideration the needs of women, women with disabilities, gender minorities, and gender minorities with disabilities. And I think the way to do that is more research, more consultation with women and gender minorities with disabilities, and a better understanding of the needs of those communities. In my book, I've done what I can as an individual in a relatively short period of time as well, to try to reflect what some of those needs are
based on what some community groups have said, what research has said in various different fields, but so much more is needed to really understand the needs of those communities, how legal capacity and decision-making is being denied for those groups, and how we can create law, policy, and practice that protects the right to decision-making and supports these communities in making legal decisions. I'll stop there and allow Anat to do a recap, and then I'm happy to answer questions and have discussion. Oh, and I believe Yotam is also doing a response as well. Yeah, but thank you, Anna. I will recap in a sec, but it would be great if you could just add a bit more about the systems of support, if you have like an example. I will in a sec recap, and then if you could take like another 5 minutes to perhaps discuss the alternative systems, what we can do that supports people to increase their capacity to make decisions and do them. אז בעברית, בקיצור, הדוגמאות שניתנו לאיך שלילת קבלת ההחלטות מחלישה אנשים, הייתה דוגמה של בעצם קרימינליזציה של יחסי מין בכלל עבור אנשים עם מוגבלות שכלית ומוגבלות נפשית בחלק מהמצבים, ובעיקר של נשים מתוך הקהילות האלה, שפשוט עצם הקיום של יחסי מין נחשב למעשה פלילי, לא בצורה שמשמשת בהכרח כדי לתבוע בבית המשפט אנשים שתקפו מינית, אלא בעצם כאיזושהי החלשה שגם מייצרת סטיגמה עבור האנשים האלה וגם מונעת מהם דרכים לעשות סקס בצורה שהיא מתוך רצון, החלטה ונכונות. אנה דיברה גם על הזכויות reproductive rights, על הזכויות של המערכת הרבייה, ובהקשר גם של הפלות והיכולת של נשים לקבל החלטות על הגוף שלהם ומה קורה בתוך הגוף שלהם, ואיך המערכות החוקיות השונות הרבה פעמים בעצם מחשיבות נשים כמי שאין להם את היכולת הזאת לקבל החלטה. כן, היא לא אמרה את זה, אבל אני אגיד שבישראל למשל, כדי לעשות הפלה צריך לעבור ועדה שתגיד שההחלטה של האישה היא החלטה נכונה ובסדר ומותר לה, ההחלטה עצמה של האישה כלפי מה שקורה בגוף שלה לא נחשבת לדבר מספיק. ובהקשר של מיעוטים מיניים, החינוך המיני שניתן בבתי הספר שלא מכיר הרבה פעמים, בעיקר בהקשרים של שונות מגדרית ואיך היא באה לידי ביטוי, וכתוצאה מזה בעצם מאוד מחליש אנשים, גורם להם לא להבין את מה שקורה אצלם ולא נותן להם את הכלים לקיים את ההקשרים המיניים האלה והמגדריים בצורה שהיא מועצמת, בריאה ובטוחה. ולכן באמת הטענה של דוקטור ארשטיין-קרסלייק היא שאנחנו חייבים במחקר להיות מאוד מודעים לשאלות האלה, גם של מוגבלות, אבל גם של ההקשרים של זה למגדר, למיניות, ולהבין את הצרכים הייחודיים, מה שזה נקרא הרבה פעמים ג'נדר מיינסטרימינג, כן, שמסתכלים על ההקשרים של ההשפעה של מגדר בכל מיני החלטות שהן כביכול ניטרליות, כאשר הן ניטרליות הן בדרך כלל מעלימות את הצרכים של מיעוטים, ולבדוק איך זה קורה. ועכשיו אני ביקשתי ממנה אם יכולה לדבר עוד טיפה על באמת מערכות כאלה שמייצרות את התמיכה בקבלת החלטות. So Anna, back to you, and if you can say a bit more about how we can support decision making and increase this capacity. Yeah, thanks, Anat. Yeah, so I think really I think that there's so many different ways that it can be done, and I think that new understandings of how it could be done would be really important to explore with women's rights groups, especially disabled women's rights groups, and gender minorities rights groups as well, queer rights
groups, and although there's not that many out there, but disabled queer rights groups as well. So that being said, sort of, and I say that because I want to make it clear how important I think it is to work with those groups to create more solutions. But that being said, one of the key ways that I see to embed gender more holistically in legal capacity, law reform and practice is perhaps simply in one example is in supported decision-making pilots, which I think are increasing in number because there's global interest in creating more practices and more services for the support of decision-making. So in those supported decision-making projects and ultimately services, I think one thing that is really important is in the creation of those projects, those supported decision-making projects, there's significant consultation with women with disabilities and gender minorities with disabilities to create supported decision-making that meets the needs of those communities. And that those needs are often unique based on location and even, even neighborhood. So I think it is really important to do that specific to where any supported decision-making work is going to take place, to do it specifically in that area. But some overarching principles that I think will be relevant everywhere are creating supported decision-making or support for creating support for decision-making that that takes into consideration gender hierarchies and the fact that many women, myself included in many contexts, feel a different kind of pressure and feel that decision-making is inhibited when men are in the room, especially I think in the context of medical decision-making and reproductive choice and sexual decision-making. And I think this might be also particularly relevant for people with mental health disability. And I think that's often overlooked, especially in the context actually of people with intellectual disability who also have mental health disability. I think ensuring that there's support for decision-making that is sensitive to gender hierarchies, such as male-female power dynamics, is really important. And that might look like when a person is making a decision about their medication, for example, they're in a room and perhaps have more than one opportunity to be in a room with just women or just one other woman, if that person is a woman and feels safe with women as well. Of course, it's really individual, and I think the experience of gender discrimination can also be individual. But I think that the concept of being sensitive to and understanding and incorporating gender hierarchies sorry, not incorporating gender hierarchies, but being sensitive to gender hierarchies in creating supported decision-making is something that is important in all contexts and is the sort of overarching way to sort of meet lots of these
needs. Again, I want to emphasize that I think it is really important to consult with local women with disabilities, gender minorities with disabilities, to really be accurate in what specific practices are important for decision-making support for the communities that you're specifically working in. But that's so that's kind of an overarching answer, as well as a signal that we need a lot more research in this space, I think. Did that answer your question, Anat? Did I cover the right? Thank you very much. I think you're making a really, really important point about, well, often we see disability as this master identity that overrides everything. And you're saying the gender is always there, and we must take that into consideration, and as well as the local complexities. And so I will just say that in Hebrew, and then I will introduce Yotam, and then hopefully we'll have some time for questions from the audience. But really, thank you for this fascinating and important and very clear lecture. בעברית אני אגיד שבתשובה לשאלה שלי על מערכות של תמיכה בקבלת החלטות שהן מודעות מגדרית, איך זה נראה. אז אחת הנקודות זה באמת כל הזמן השיתוף בקבלת החלטות של האנשים בהקשר המקומי, זאת אומרת בתוך עיר, בתוך מוסד, בתוך מקום, שיתוף בקבלת החלטות. אני חושבת שזה מתקשר מאוד יפה גם להרצאות הקודמות שהיו לנו על user-led services והחשיבות של שיתוף של האנשים עצמם בקבלת החלטות כדבר מתמשך ולא איזשהו משהו חד פעמי, אבל גם כאיזשהו עיקרון מנחה. דוקטור ארשטיין-קרסלייק דיברה על הצורך להכיר ביחסי הכוח המגדריים ובעצם גם בקיומה של הפטריארכיה, כשאנחנו מסתכלים על קבלת החלטות, ולא להסתכל רק על השאלה הזאת של מוגבלות. לדוגמה, אם יש דיון על החלטה לגבי שימוש בתרופות פסיכיאטריות, להביא בחשבון שיכול להיות שלקיים את הדיון הזה עם המשתמשת בתרופות היא אישה, לקיים את הדיון הזה מול פסיכיאטרים גברים יכול להכניס עוד אספקט של יחסי כוח, עוד אספקט של היררכיה וכפייה, ולחשוב על הזדמנויות למשל לעשות את זה מול נשים או מול עוד אישה אחת. בהקשר, כמובן תלוי בהקשר הספציפי, אבל המתחים האלה, ההיררכיות האלה לא נעלמות כשאנחנו מדברים על הקשר של מוגבלות, וחשוב להכיר בהם. And I would now like to introduce Yotam, who will give a comment from the Israeli context. So I think really many of you already know Yotam Tolוב, who is an advocate and was the general manager of Zkhut, and is also a consultant of international organizations that try to promote reforms in legal capacity. He is now writing his PhD about the intersections of disability rights and elderly people under the supervision of Sagit Mor, who is here with us, and AC Doron in the University of Haifa, and is a researcher at the Minerva Center for the research of marginalized populations and old age in the Department of Grantology in the University of Haifa. And Yotam will be speaking in Hebrew, and Shirley will translate that into English in the chat. So, Yotam, elecha. Just one sentence in English for Anna. Thank you. And I don't know if everyone here is aware about how much Anna has been a really important person in writing and articulating the concept of legal capacity in theory and in practice. So it's really great to hear you. Really great. Your sound is not very clear. הסאונד שלך לא טוב. הסאונד שלי לא טוב? עכשיו שומעים, תנסה אותם? רגע. שומע אותי? כאילו שומעים אותי בסדר?
תנסה וננסה, גם כתבו וגם אני לא שומע. לא הבנתי, שומעים בסדר או לא שומעים בסדר? נראה לי שעכשיו זה בסדר, בוא תנסה. ננסה עוד משהו. עכשיו יותר טוב? כן, מעולה. אוקיי. טוב, אז קודם כל, שלום לכל החברים בקהל. אני רוצה לנסות להתייחס לדברים של אנה, יש לי 3 הערות או 3 נקודות. בעצם אנה מאתגרת אותנו בלחשוב על, מנסים 3 עדשות, העדשה של מגדר, העדשה של מוגבלות והעדשה של כשרות משפטית, ולראות מה קורה במפגש הזה. אני מאוד מאתגר כי אני לא מספיק חשבתי על הנושא של מגדר בתוך זה, אני כמובן המון עסוק בכשרות משפטית ומוגבלות, אז על זה אני אגיד ממש בקצרה, כי אני לא מרגיש גם שאני הבן אדם הנכון להעיר על זה, כי אני לא חוקר מגדר. אני אגיד שזו שאלה מעניינת, שאני אשמח גם אם יהיה זמן בסוף לשמוע גם התייחסויות מהקהל לרעיונות על היישום של זה בהקשר הישראלי. אני יכול להגיד שגם כל הנושאים שאנה דיברה אליהם בוודאי רלוונטיים בהקשר הישראלי, בין אם זה הנושא של חינוך מיני ומיניות, אחד הפרויקטים הראשונים שעשינו של תמיכה בקבלת החלטות במערכת החינוך, עשינו פיילוט בזכות ביחד עם עיריית באר שבע, בבית ספר לחינוך מיוחד בבאר שבע, קורס תמיכה בקבלת החלטות לתלמידי תיכון. וכאילו אחת הסוגיות והצוות ישב, ויצא שהתהליך היה משמעותי לא רק לתלמידים אלא לצוות, ששמע דברים שהיו חדשים לו מבחינת התפיסה. ואחד הסוגיות והדוגמאות שהם הביאו פעם אחר פעם זה המבוכה שלהם אל מול סוגיות של רומנטיקה, קשרים מיניים, התנשקויות במסדרון, כן להתייחס, לא להתייחס, להתערב, לא להתערב, איפה הגבול, וכאילו בעיקר הרגשתי שהמבוכה אל מול הרצון, כן, לתת לתלמידים איזה חופש כלשהו, ואל מול לא רק החשש, המוגנות הזו שתמיד מלווה את עולם המוגבלות, אלא גם ההיבט שאנה דיברה עליו של החשש שאולי זה עובר גם פלילית, חסרי ישע תמיד עולה, כאילו זה חשש שאנחנו נמצאים באזור שחלה עליי חובה משפטית יותר גדולה למנוע את המימוש של הרצון על ידי התלמידים. וכמובן נושא של זכויות רבייה, עיקור, פגיעות מיניות. חשבתי בהקשר הישראלי שיש גם את הנושא של יציאה מהבית לחיים עצמאיים, והמתח שיש לו פעם מול המשפחה על קצבת הנכות, והמשמעות של ילד שעוזב את הבית, ואני חושב שבכמה מקומות הסיפור המגדרי הוא גם משמעותי, זאת אומרת שבכמה הקשרים שמישהי תצא מהבית לא נשואה עם מוגבלות לחיים עצמאיים, יש פה איזה חסם מגדרי שהוא יותר גדול שהיא צריכה לחצות. אבל בגדול, כאילו אני מהדהד את השאלה הזו שאנה הניחה לפתחנו בנושא הזה. אבל כשמדברים על הסיפור המגדרי, זו הנקודה השנייה שלי, אז כן יש פה משהו שמלווה אותי כבר המון שנים, וזה השוואה בין התנועה הפמיניסטית לבין תנועת המוגבלויות בנושא של כשרות משפטית. לכאורה יש פה מאבקים משותפים בזמנים שונים, זאת אומרת אנחנו 50, 70, 100 שנה אחרי מנהלים מאבק שעדיין רלוונטי, אבל שנשים ניהלו בכל העולם על הזכות שלהם לכשרות משפטית.
וההשוואה הזו היא מעניינת כי לפחות בחוויה שלי, המונח כשרות משפטית הוא לא מונח מרכזי בשיח הפופולרי לפחות, על זכויות נשים. אז כן, הוא מופיע באמנת האו"ם, בסידה, זו האמנה כאילו המקבילה, אפשר להגיד ל-CRPD, יש שם סעיף שדי דומה, כאילו יש בו דברים דומים לסעיף 12, סעיף 15 שם, שמדבר על שוויון בפני החוק, ומדבר על כשרות משפטית, אבל הניסיון שלי הוא למשל בהרצאות, כשניסיתי לשכנע אנשי מקצוע, למה כשרות משפטית היא דבר חשוב שצריך להכיר בו, ואנשי המקצוע בחדר הם בדרך כלל נשים, אז בדרך כלל ניסיתי לשכנע באמצעות ההשוואה הזו, כאילו רוב אנשים פה בחדר, גם בזום הזה רוב אנשים הם נשים, כאילו רוב אנשים פה בחדר לפני 100 שנה לא היו עם כשרות משפטית מלאה, וזה המאבק שאנשים עם מוגבלות מנהלים עכשיו. כאילו זה רטוריקה שהשתמשתי בה לא מעט. והדבר המרכזי, החוויה המרכזית שהרגשתי זה דיסוננס כלשהו בין, אוקיי, זה באמת דומה, מצד שני לא, אבל זה שונה לגמרי, כאילו זה סיפור אחר. וחוסר הסכמה של נשים רבות ללא מוגבלות, להכניס את שני הסיפורים האלה תחת אותה כותרת. אז קודם כל אני שם את זה כי זה מעניין בעיניי, לכאורה מאבקים, לא לכאורה, אני מאמין שהם כן משותפים, היסטורית, כאילו אני לא אכנס עכשיו להרצאה על תולדות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, אבל זה בוודאי מאבק משותף עם המון קווים דומים, אבל העובדה שהוא נתפס כשונה, אפשר להסביר אותה בכל מיני דרכים. אני רוצה להביא היבט אחד שלה, ואני חושב שההיבט הזה קשור להמשגה של כשרות משפטית בתוך המאבק הכולל. אז עוד פעם, אני לא מומחה למאבק הפמיניסטי, אבל אני חושב שהמונח כשרות משפטית לא היה מרכזי. המהות של כשרות משפטית הייתה מרכזית. כשאנחנו מסתכלים על מאבק של סופרג'יסטיות על זכות ההצבעה, הוא עוסק בכשרות משפטית, אבל כשאנחנו עוסקים... נקטע, נכון? נקטע. דווקא בחלק המעניין. הכשרות משפטית היא הביטוי, אולי המונח המשפטי, שבסופו של דבר מבטא את הדרישה לשוויון, את המאבק באפליה. וכשמדברים על הבטן של המאבק, או כאילו מה גורם לאנשים ולנשים לצאת לרחוב בסופו של דבר, ולהפגין ולשלם מחיר בשביל המאבק הזה, אני לא חושב שזה בשביל המונח המשפטי הצר של כשרות משפטית. המונח המשפטי הצר של כשרות משפטית אולי הוא התרגום המשפטי למאבק גדול ורחב יותר. לעומת זאת בעולם המוגבלויות, היו לנו גם, כאילו יש עקרונות במאבק כמו independent living, כמו נגישות, כמו inclusion, כאילו מונחי על כאלה שמאפיינים את המאבק, אבל בהרבה מובנים legal capacity, כשרות משפטית, הוא בן חורג בתוך המאבק הזה. אפשר לגמרי לקדם inclusion בלי שזה נוגע לכשרות משפטית, בוודאי שנגישות, לכאורה, כאילו הכל קשור והכל אפשר להגדיר איך הוא נוגע בהכל, אבל אנחנו רואים שלאנשים אין שום בעיה לתמוך ב-200% בזכות לנגישות, ולחשוב שזה הכי הגיוני שאנשים יהיו תחת אפוטרופסות. התנועה לחיים עצמאיים או independent living, בעיניי החיבור בינה לבין כשרות משפטית הוא הרבה יותר אינרנטי, אבל גם שם, כאילו, אנשים מסתדר להם בסדר הפיצול הזה בין, כן, לחיות בקהילה, לחיות במסגרת קטנה, הרבה פעמים להכיר את המהות של independent living על הדרך, אבל בסופו של דבר זה לא מתנגד, זה לא יוצר להם איזה דיסוננס קוגניטיבי בין זה לבין כשרות משפטית. וכשרות משפטית ב10-15 שנים האחרונות, הרבה בהשפעת האמנה, היא מונח, היא מאבק שכן כאילו קיבל במה מרכזית, אבל הוא קיבל במה מרכזית מתוך מינוח
משפטי, מתוך סעיף 12 לאמנה, שהיא לא נגישה לציבור הרחב, והיא לא מדברת בעיניי ללב או לבטן של המאבק, ובסופו של דבר, היא מכנסת מסביב לשולחן אנשים שמקיימים דיון משפטי הרבה פעמים, ולא מספיק את הדיון הערכי, האידיאולוגי, הרחב, שסעיף 12 ביקש לעורר בסופו של דבר. וזה מביא אותי לנקודה השלישית, שאני מודה שהיא הכי מטרידה אותי, והיא לנסות, וזה עוזר לי שאני כאילו כאילו לקחתי צעד לאחור, אני מרשה לעצמי להתבונן על התהליכים גם שהייתי מעורב בהם וגם שקורים היום, ולעשות איזה חשבון נפש כזה על מה קרה בעקבות הרפורמות בארץ ובעולם בתחום הכשרות המשפטית. אז אנחנו נמצאים בעצם, אני חושב, אנחנו נמצאים עכשיו לראשונה כמה שנים אחרי כמה רפורמות משמעותיות בעולם. אני אזכיר כמה. אירלנד, אנה באה מאירלנד, באירלנד נראה לי שנה לפני ישראל, היה ב-2015 בערך, הייתה רפורמה שאז נחשבה להכי מתקדמת בעולם. אנחנו נמצאים 6 שנים אחרי. אני לפני שבועיים דיברתי עם שותפה של אנה אלנור, שעוסקת בנושא הזה, ושאלתי אותם מה קורה בפועל, בתכלס, עכשיו באירלנד, אחרי שהשתנה החוק שהוציא את מוסד האפוטרופסות, יש שם רק אפשרויות שונות, דרגות שונות של תמיכה בקבלת החלטות. מה קורה בפועל? מה השתנה? והתשובה שלה הייתה, בינתיים כלום. כלומר, ב6 שנים האחרונות, בעקבות הקורונה ובעקבות זה, בסופו של דבר עוד לא מצאו, לקח שנים למצוא את המשרד הממשלתי שתחתיו תשב הרפורמה הזו, והאם זה יהיה תחת המשרד לענייני בריאות הנפש, או מוגבלות, או משפטים. בקיצור, 6 שנים אחרי, מצבם של אנשים עם מוגבלות באירלנד, ביחס לנושא הזה של כשרות משפטית, לא השתנה, והתקווה הגדולה שהיא לפחות אמרה לי זה שהשנה השינוי הזה הולך לקרות. נעבור למדינה אחרת, ברזיל. נמצאת איתנו פה בזום, סטלה. סטלה, את יכולה לעשות שלום שנייה? כן. אז סטלה היא ברזילאית, והיא עורכת דין, היא המומחית בברזיל, הנושא של כשרות משפטית ורפורמות בתחום הזה, עם מלווה ארגונים, כולל המקבילה של הקים בברזיל, בסאו פאולו, בלקדם את השינוי. אז מה שאני יודע, סטלה יודעת להגיד לי, וסטלה עלתה לארץ לא מזמן, אז היא עכשיו גם פה בישראל פועלת. וסטלה הסבירה לי שהיה שינוי, שהציג תמיכה בקבלת החלטות כאופציה בחוק. אנחנו כמה שנים אחרי השינוי הזה, היא לא מכירה החלטה אחת של בית משפט, של מינוי תמיכה בקבלת החלטות. נעבור לגיאורגיה. בגיאורגיה, בית המשפט העליון, אני אומר גיאורגיה כסמל לעוד מדינות, עכשיו ארמניה גם נמצאת בתהליך הזה, מדינות שבית המשפט החוקתי אמר, החוק שלנו מתנגש עם האמנה, אנחנו לא יכולים להמשיך להיות עם אפוטרופסות כמו שזה היום, ואז במקרה של גיאורגיה הוא נתן לפרלמנט 0.5 שנה לבטל אפוטרופסות. אז הכניסו לחוק במקום אפוטרופסות, נראה לי כאילו היה איזה יועץ משפטי שעשה קונטרול C, קונטרול F, כל מקום שהיה כתוב אפוטרופוס הוא החליף לתומך בקבלת החלטות, וזהו. ומה השתנה? כלום. ממנים עכשיו תומך בקבלת החלטות, שמקבל החלטות במקום הבן אדם, עבור הבן אדם, לבן אדם לא יכול לקבל החלטה בלי החתימה של התומך בקבלת החלטות, ויש חוק נהדר. דרום אמריקה נהייתה כאילו המקום הכי מתקדם עכשיו בנושא הזה מבחינה חקיקתית, גם קולומביה, גם פרו, אמרו לי שגם ארגנטינה, אני פחות בעניינים שם, חקיקה שאירלנד כאילו היא כבר לא הדבר המתקדם, כי הם שם הצליחו ממש להגדיר כשרות משפטית מלאה, ביטלו את מבחן טובתו של אדם, רק רצונו,
חקיקה מדהימה, באמת כאילו, אני אומר את זה בלי ציניות, הייתה שמחה גדולה בכל העולם סביב החקיקה הזו. ומה קורה עם זה בפועל? אם מדבר עם חברים משם, מה קורה עם זה בפועל? מה שקורה עכשיו שם זה הם עסוקים בלהגן על החוק הזה בבית המשפט העליון, כי המון אנשים עתרו על זה שהוא לא ישים, וחוץ מזה לא קרה כלום. זאת אומרת, האדם בקולומביה שלפני החוק מתמודד עם אותם קשיים של האדם בקולומביה של אחרי החוק, ובוא נגיע לישראל, כי בעיניי ישראל היא טיפה שונה בהקשר הזה. ישראל, ממה שאני מכיר בעולם, היא המדינה הכי מתקדמת ברצינות שבה היא התייחסה לחוק. כלומר, החוק, תיקון 18 לחוק, התיקון של החוק הוא ממש לא מתקרב לסטנדרט המתקדם שיש לנו בעולם, אפוטרופסות היא עדיין לגמרי שם, מבחן טובתו עדיין שם, יש הכרה בתמיכה בקבלת החלטות, אבל אז החוק הוא משהו שאני שמח שהוא קרה, והייתי, כאילו, חגגתי נורא את השינוי של החוק, אבל הוא עוד רחוק מחזון סעיף 12, אבל אני חושב שכן מדינת ישראל יכולה להתגאות ברצינות שבה התייחסה לחוק. בשונה ממדינות אחרות, כולל קנדה, שהיא חלוצה וותיקה בתחום של תמיכה בקבלת החלטות, וגם שם הדבר הזה לא קיים בפרקטיקה, משנות ה-90. אז בישראל יש מאמצים מאוד מאוד אינטנסיביים בעיניי ליישם את החוק הזה ולתת לו שיניים וגם להתמודד עם השאלות הפרקטיות שמתעוררות בעקבות החוק. ועדיין, אחרי שאמרנו את כל זה, בואו נשים לב מה קרה בישראל. אנחנו בשנים האחרונות, מה שאני אומר עכשיו זה כזה שיחה עם אנשים, אני כבר לא בעניינים, אבל בשיחה עם אנשים שכן עסוקים בנושא הזה ביום יום שלהם, יש בערך 700-800 החלטות של תמיכה בקבלת החלטות על ידי בתי משפט. זה הערכה, כי כל הנושא הזה לא מתועד כמו שצריך. עכשיו, זה מספר אסטרונומי בעולם, הנה יש לנו את ברזיל על מיליוני האנשים שלה שאין החלטה אחת, אז 700 זה מספר אסטרונומי, אבל בואו נסתכל באחוזים, 700 ב3-4 שנים האחרונות, לפני כמה שנים לפחות היו 14,000 החלטות והליכים בשנה בתחום של אפוטרופסות, זמנית וקבועה. אז זה סדרי הגודל, אפוטרופסות היא עדיין לגמרי דרך המלך. כשאני שואל מי האנשים האלה שנמצאים תחת, אפילו המילה, נמצאים תחת צו של תמיכה בקבלת החלטות, הערכה של האנשים שעוסקים בזה זה שזה לא אנשים עם מוגבלות שכלית. זה אנשים עם מוגבלות נפשית ומה שפעם נקרא שיקום, כל מיני הנמכות קוגניטיביות ואוטיזם בתפקוד גבוה. זאת אומרת שחד משמעית תמיכה בקבלת החלטות בישראל היא עדיין לגמרי לאוכלוסייה הגבוהה, שאגב יש מצב שהיא בכלל לא הייתה תחת אפוטרופסות בלפני החוק. זאת אומרת, זה לא אנשים שהצלנו בהכרח מהאפוטרופסות ועכשיו הם עם תמיכה בקבלת החלטות, זה אנשים שלפני זה האפוטרופסות הייתה נראית כמו משהו דרקוני ולא רלוונטי, ועכשיו שיש תמיכה בקבלת החלטות, כאילו הם נכנסו תחת המעטפת הזו. גם יש המון נהלים בשלבי כתיבה שונים, צריך לסיים ענת, אני כזה... משפט אחרון. אז גם יש הרבה נהלים, אבל מה שהנהלים האלה, והנהלים האלה הם חיוניים, אבל בסופו של דבר, מה שנגזר מהנהלים האלה זה שיש המון עיסוק במי מתאים להיות תחת תמיכה בקבלת החלטות ומי לא מתאים. כלומר, ההנחה העקרונית שאומרת כשרות משפטית לכל, ככל שיש לנו יותר ויותר נהלים שמסבירים לנו איך תזהה את הבן אדם שצריך להיות תחת תמיכה בקבלת החלטות, ככה אנחנו מתרחקים מההנחה שכל אחד זכאי לדבר הזה. אז כשאני מנסה לחשוב על מה קרה פה בשנים האחרונות, זה לא כדי להנמיך מההתלהבות על זה שאנחנו נמצאים בעיצומה של מהפכה, ובוודאי מהפכות, כאילו אנחנו משווים למהפכה בכשרות משפטית אצל נשים, זה עניין של 100 שנה, זה לא עניין של 10 שנים. ובכל זאת אני חושב שכדאי לשים לב לדבר הזה, לפער בין עולם המשפט לבין העולם של אנשים עם מוגבלות עצמם, ואני אסיים במה שבעצם, אני לא הספקתי להגיע אליו, אבל אני אגיד איזה, טוב, אני רואה שהזמן נגמר, אז לא אגיד, כאילו מעניין לנתח למה זה קרה, כאילו
מה יצר את הפער הזה, כדי כן לנסות לתקן אותו ולצמצם אותו. אני אעצור בזה. תודה רבה, יותם. Thank you very much. So we have like 10 minutes for the Q&A and comments, and I would summarize. So we had, if you don't mind, I'll ask the sort of three questions, main questions that we had together. So there were questions about the tensions between risk and the opportunity for decision making, and really, you know, to what extent people have the right to make bad decisions, dangerous decisions, and to what extent do we need to protect people from these decisions? How do we settle these tensions? And in a way related to this question is the question of consent to sex, and is there, or how do we understand, is there some sort of inherent exploitation when thinking about sex with women with intellectual disabilities, particularly when we're talking about men without intellectual disabilities, and how do we work around that? So that was one area of questions, and another question was, to what extent integration in mainstream schools can help us to decrease the stigma, but also expose people with intellectual disabilities or people with disabilities more generally to the sex education that is available normally. So, thanks, Anat. I'll touch on the first question, which I think was around protection and risk, if I understood it right. And my basic answer is very simple. And it's simply that the balance between protection and risk is a never-ending struggle for everyone, I think. And I think the main thing in terms of rights and human rights law and the right to legal capacity is that people with disabilities are entitled to the same balance of autonomy and protection as everyone else. So it's actually really simple. The main thing is to not let prejudice related to disability, I think, color our idea of that balance between autonomy and protection. And I think that's really important because ultimately we have to all be allowed to live our lives and take risks in as safe an environment as can be provided for us, but on an equal basis with others. So I think then that actually leads really nicely into the next comment or question that you rose, Anat, around, or one of the other ones, around mainstream schooling and how important that is, I think, in relation to developing decision-making skills as a whole, but also in relation to sexual education and developing decision-making in relation to sex. And I think that it's a good example of how we can better provide all people with disabilities and people without disabilities, the same tools for making decisions and making sexual decisions, and hopefully also provide within the context of an educational center or institution, not institution, not what I want to say, but organization and an educational organization, a context for a safe space for reporting abuse and seeking help. And it's really important that we respect
everyone's ability to make sexual decisions and seek help when they need help as well, and make sure then that we have both support, diverse support for developing decision-making related to sex, and then also diverse range of accessible opportunities for reporting abuse or seeking help before, seeking help before abuse occurs, and accessible opportunities to do that. And I think a school and a school that is diverse and integrated and inclusive is a really important setting for balancing out that autonomy and risk that you discussed, and making sure it's equal for everyone, and making sure that everyone has equal access to tools for developing decision-making, and also resources for seeking help if they're concerned and want to have some protection, or if they have experienced abuse and need help getting redress for that, and addressing that. I hope that answered your questions, Annette. Did I miss one? Maybe I focused a lot on the educational context. Did you have a question as well that was sort of more? Well, did I miss one? What should the question was about exploitation, Yep. and I mean, you talked a lot about the power relationships in society, both between men and women generally, but also between disabled and non-disabled people, and to what extent these power relations leave people exposed to exploitation, and how can we mitigate that? Yeah, thank you, and that's a great point to raise. And actually, one of the chapters in the book and another article that I published is specifically on the issue of creating greater vulnerability by overprotecting. So I think it is really important to keep these power relations in mind, and always, and understand that women with disabilities and gender minorities with disabilities are facing those really significant hierarchies of power in their daily lives, as are women without disabilities and gender minorities without disabilities. But as we know, I think everyone here probably is quite familiar with the extra layer of marginalization that occurs when you're a person with disabilities. So it's really important to keep those power dynamics in mind. But it's also important to remember that the way to address those power dynamics, I would argue, is not necessarily increased protection in the form of autonomy denial, an increased autonomy denial, at least. I would argue that it's critical to make sure that women with disabilities and gender minorities with disabilities have the same right to autonomy as everyone else, and that respecting that equal right to autonomy is actually part of empowering and protecting women with disabilities and gender minorities, because it respects their decision making and creates a culture of respect for their decision making, which makes it more likely that programs are created to support their decision making, that others would treat women with disabilities and gender minorities with disabilities as decision makers, because that's the culture we create. And I also want to emphasize, as I sort of mentioned, that there are so many examples throughout the law, including the criminalization of sex with women with intellectual disability or intellectual impairment. There's so many examples such as that, where we can see that law that's created to protect these
these groups of people, women with disabilities in particular, are actually serving to disempower them and leave them more vulnerable, because they create a culture of a lack of respect for their autonomy, and an assumption that they are objects, essentially, that don't get to choose their own paths, but have others choose their paths for them. So I hope that's a good answer to your question. I hope I hit all the main points that you were hoping I would hit. Thank you very, very much, Anna. And I think this really relates as well to discussions within feminism, not necessarily related to disability, around the conflation of rape and sex, and whether we should actually talk about rape as violence rather than as a form of sex, and within sex education. And the new generation of feminism that is, they call themselves sex positive feminism. So not so much talking about the no means no, but talking more about the yes means yes and the ways to sexually engage. So that's a great link. We are really out of time, but Sagit Mor, who is one of the leading writers in Israel about disability, legal rights, and feminism, wrote something in Hebrew about this. So Sagit, maybe if you can just in one sentence tell us where we can read your work about this issue and what is the main point there. Okay, thank you very much. Thank you, Anna, for this great presentation, and Yotam as well. It was your remarks were very insightful. My work was very. It was about barriers to justice for people with disabilities, for conceptualizing disability rights. And what I pointed in the article that I sent a link at the chat here is that is pointing at the interrelations between gender and disability in the context of legal capacity, noting that women lacked capacity in the past for voting and for generally decision making. And I think that Yotam, maybe this is the link that you can find, which is decision making and control over one's body. So this is where there's an intersection between disability and gender. And I also wanted to point at Douglas Bainton's work about disability and the justification of inequality in America, which is translated in the Disability Studies Reader in Hebrew, מוגבלות והצדקה של אי שוויון. And Douglas Bainton points at the fact that most marginalized minorities were marginalized through disabling stereotypes and images. So what women were able to do is to distance themselves from the disabling metaphors and language, etc. But disabled people are left to fight with the essence of the stereotype, because, and this is, Yotam is working on old age, and I think this is the same for elder people who are distancing themselves from the disabling stigma, while disabled people still have to work with this stigma. So what I wanted to say is that this is also a call for feminists to find more alliances and connections between the feminist struggle and disability struggle, and to think of the intersection not only through women with disabilities, but also through the conceptual and general barriers that both women and disabled people face. So thank you for the opportunity to say something. Thank you very much, Yotam, Anna, Sagit, and for this really very interesting session today. And I invite you all to join us in 3 weeks' time on the 7th of December for the panel in Hebrew about the future of the welfare services in Israel.
And thank you, Tamar, as well, for your amazing translation and transcription, 2-in-1. I'm always amazed by how you do that. And to all the participants for this questions and presents. Thank you, everybody.